Someone said that this is inside of the person. Don't do that. You're not $500. But the I like how it's happening.
around there I see more तो कवर Okay, what's it? Okay, Google Maps is একদম শক আরে ম্যাপস দেখা আপনি এসে জীবন চলে শেয়ার না মিডিয়া লাইফ শেয়ার তো তাড়াতাড়ি ওই বিএস ফাইল এক্সপ্লোরার দিয়ে সব করে ফাইল ম্যানেজার প্লাস শেয়ার আগে না এটা লেভেল শেয়ার এই বই আরো আরো অনেক কিছু করে চটি বই প্লাস শেয়ার আর কি জাস্ট খুব মানে জানা লাগে যে কোথাও অনেক মানুষ জানে না বিএস এক্সপ্লোরার এগুলো আছে গ্রামীণ ও আচ্ছা গ্রামীণ চাইনিজ ফোন তো ওরা গুগলের ইয়া থেকে এত অন্যদিন সিম্ফনি এত জিনিস পাঠাইছে স্যামসাং ভিতরে যে আইকন যা আছে আচ্ছা কি জটিলের মধ্যে কি করব আচ্ছা ব্যাপার কি মানে এই কাজটা ওইখানে এখানে সরল তো পয়সা লাগে পয়সা লাগে স্যার আর ওই কভারে আছে আপনি বলেন যে right? Okay. So just a quick review of what we were actually doing. We were dealing with a private defense, Diores, and necessity. These two defenses. First, we have looked into the relationship between the defenses, and then we are elaborating on each of the points. Right? Now we are done with the private defense, and we were looking into the defenses. Sorry, Diores by threat. Right? Diores by threat. You can see there was this case called Hassan. There are a number of requirements given. ঠিক আছে? After Diores by threat কোথায় applicable হবে এবং কোথায় applicable হবে না। সেটার একটা requirements যেখানে দেয়া আছে। তার মধ্যে requirements গুলো যদি আপনারা দেখেন সেই each individual requirement এর জন্য কিন্তু আপনারা আলাদা আলাদা কেস সাইট করতে পারেন। ঠিক আছে? যেখান থেকে এই কেসেস গুলো বেরিয়ে এসেছে। যেমন ধরেন the first requirement is that the threat of danger must be death or serious injury. ঠিক আছে? Threat has to be a danger, must be death or serious injury. তা না হয়
আপনার প্রপার্টি ড্যামেজের থ্রেট হয় তাহলে ডিআরএস অ্যাপ্লিকেবল হয় না। এই জন্য আরেকটা কেস আপনারা সাইট করতে পারেন, ভলডারামা ভেগা। ভলডারামা ভেগা, VALDERAMA, Valderrama Rega, REGA, Valderrama Rega, VALDERAMA. Does Valderrama ring a bell? One word. Valderrama is one word. Does Valderrama ring a bell? Valderrama. Sir, is it versus? Valderrama versus Rega? No, Valderrama Rega. What? Secondly, Valderrama বলে কিছু মনে করছেন আপনি? জানার কথা। 1990 and 1994 এর দুটো ওয়ার্ল্ড কাপে কলম্বিয়ান প্লেয়ার নাম ছিল Valderrama. No, he wasn't. He was midfielder. No. He was one of those rare, football players at that period of time who had a different type of hairstyle. The big one. The big ones, yeah. The bushy ones. Right. Number two, the threat must be directed against the defendant, his or her immediate family, someone close to the defendant. এটার সাথে আপনারা একটা সাপ্লিমেন্ট অ্যাড করতে পারেন যে it is also possible to avail duress as a defense. It is also possible to avail duress as a defense if threat is directed. If threat is directed towards his or her partner, Hurley, H-U-R-L-E-Y, Hurley. Requirement number 3 কি সেটা বলেছে, the justice generally an objective one, ঠিক আছে, এই জন্য একটা সেপারেট কেস সাইট করতে পারি, সেটা হলো গ্রাহাম, Graham, গ্রাহাম। Then comes the next requirement. The defense is available only where the criminal conduct which it is sought to excuse has been directly caused by the threats relied upon. এখানেও আবার সাইট করুন Valderrama Rega. Valderrama Rega. No evasive action in point to cite করতে পারেন Gill, G-I-L-L. Full sentence. Requirement number 5. সেটা তো সাইট করুন Gill, G-I-L-L. আচ্ছা, requirement number 7 এ চলে আসেন। Lynch, L-Y-N-C-H. Lynch.
Let's now go to the duress of circumstances. And the duress of circumstances কি আমরা plain example দিয়ে আপনাদেরকে বুঝিয়েছি। The duress of circumstances হচ্ছে এমন একটা situation যেখানে there is a threat of danger being done to you or somebody else, and আপনি এই danger থেকে বাঁচার জন্য আপনি এমন একটা কিছু করেছেন যেটাকে আমরা একটা wrongdoing অথবা একটা crime বলতে পারি। আপনি এখন বলছেন যে the duress of circumstances plead করছেন। এখন duress of circumstances কেন plead করছে duress by threat plead না করে? কেননা যে threatটা বা dangerটা আপনার উপর এসেছে that has not come from a person, ঠিক আছে? যদি কেউ আপনাকে বলতো এটা না করলে ওটা হবে, that would have been duress by threat। আর এখানে duress এসেছে কি থেকে? Not by the threat of the person, এসেছে from circumstances, ঠিক আছে? সেই circumstances থেকে আপনি ভালো দিকে বা evasive action থেকে you had to do some wrong thing। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে duress of circumstances এর ক্ষেত্রে আমরা এটাকে avail করতে পারবো only in case of very minor offenses। আমি এটা আপনাদেরকে বলি কি হয়েছে। বলা হচ্ছে in 1986 the defense of duress was allowed in a number of cases involving dangerous driving and other driving offenses। তাহলে dangerous driving offenses এর ক্ষেত্রে applicable হচ্ছে। Although the crime to be committed was not nominated by the wrongdoer, ঠিক আছে? It was nominated by the driver himself as a means of escaping the wrongdoer's threat of death or serious injury। Wrongdoer's threat or serious injury, ঠিক আছে? তার মানে XY কে threaten করলো তুমি যদি এটা না করো তাহলে আমি তোমার উপরে force apply করব, right? So Y, in order to escape from X, has done something wrong, ঠিক আছে? X যেটা threaten করেছে সেটা সে করে নাই, না করে সে অন্য কিছু করেছে, that is amounted to a crime। সেই ক্রাইমকে আমরা এক্সকিউজ করব কিনা উত্তর হচ্ছে করেছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা করেছি dangerous driving offenses এর ক্ষেত্রে, আমরা করেছি other driving offenses এর ক্ষেত্রে, but we are not doing it in cases of major offenses। Please write, please write, duress of circumstances would apply, duress of circumstances would apply to cases of dangerous driving and other driving offenses। And other driving offenses। Case in Willer, Willer, W-I-L-L-E-R, Willer। So is duress available for fatal offenses? আসছি সে পয়েন্ট। দেখেন এখানে একটা দুটো কেস আপনাদেরকে দেখেন। একটা কেসে কি হচ্ছে দেখেন, duress was allowed, শোনেন, as an answer to a charge of reckless driving when D drove through a pedestrian precinct to escape from a gang threatening violence to him and his passengers। This was not in itself a substantial departure from precedent. After all, there is little difference between A saying to B, drive through the pedestrian precinct or else I shoot you, and A threatening to shoot V, in response to which A drives off through a pedestrian precinct। If the one excuse is available, the other should also be available। A similar decision was reached in R versus Conway, except that here D mistakenly believed that he was being attacked by a gang, when in fact they were plainclothes police officers being attacked by police officers trying to make an arrest on his passengers। You will remember that the defense remains available even if D is mistaken as to facts, so long as the mistake is reasonable। Please write, please write।
The jurors of circumstances may be available as a defense. The jurors of circumstances may be available as a defense. Even though the defendant might feel that a threat of danger exists. Threat of danger exists. Mistakenly. As long as the mistake is reasonable. As long as the mistake is reasonable. Yes. Conway, C-O-N-W-A-Y. Conway. C-O-N-W-A-Y. The defense of jurors of circumstances. The defense of jurors of circumstances may be available beyond the motor vehicle offenses, or driving offenses. Driving offenses, within brackets, POMMEL, P-O-M-M-E-L-L. Sorry, no, with a sentence. Continue. Within brackets, POMMEL, bracket close, P-O-M-M-E-L-L. POMMEL, bracket close. Such as where somebody carried a loaded machine gun. Where somebody carried a loaded machine gun. To prevent the owner from shooting to kill another. Full stop. However,
there seems no proper authority that the jurors of circumstances may be available. No proper authority that the jurors of circumstances may be available in case of a defense. Sorry. May be available in case of a defense may be available again. Serious crimes যেখানে হয়তো সিভিয়ার ইনজুরি ইনভলভড অথবা কোনো ফেটাল অফেন্স ইনভলভড সেগুলোতে করা যাবে উত্তর হচ্ছে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রপার অথরিটি নাই মেবি the of defense of jurors of circumstances is discouraged to apply যেখানে jurors by threat applicable হয় না fatal offenses এর ক্ষেত্রে মানে মার্ডারের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে jurors of circumstances applicable হওয়ার chances are extremely low. Position of drugs ক্ষেত্রে how is it like? Position of drugs এর ক্ষেত্রে কিভাবে অ্যাপ্লিকেবল হয় আচ্ছা এখানে পজিশন অফ গানের ক্ষেত্রে একটা অ্যাপ্লিকেবল হয়েছে যেখানে দেখছে প্রিভেন্ট করতে চেষ্টা করেছে যেটা ওনার শুটিং এ এখন ধরেন আপনার পজিশনে ড্রাগ পাওয়া গেল এখন কি হয়েছে আপনি দেখেছেন যে সাম ড্রাগ ডিলার ইজ ডিলিং উইথ ড্রাগ আপনি কি করলেন ড্রাগস গুলোকে বের করে রেখে দিলেন আপনার কাছে কালকে সকালবেলা পুলিশে হ্যান্ড ওভার করবেন রাতের বেলায় পুলিশের রেড হলো আপনার বাসায় you got it আচ্ছা ব্যাড লাক তো বুঝলাম আর কোডে কি করবে বলো how do we prove it is a separate question যদি মনে করেন প্রমাণ করা গেল আপনি কি বলবেন কোডে আপনার পজিশনে ড্রাগ ছিল তো তো আপনি গিলটি তো then what answer do you have what answer do you have বলেন আপনার আনসার হচ্ছে যে আমি আসলে ড্রাগ ডিলার না আমার ভাই হচ্ছে ড্রাগ ডিলার আমার ভাইকে আমি পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিতাম এবং ধরিয়ে দেওয়ার আগে প্রমাণ হিসেবে তার ড্রাগগুলোকে আমি সিজ করেছি সকালবেলায় পুলিশের কাছে যেতাম আমি বুঝতে পারি না যে বেরোশির পুলিশ রাতের বেলায় চলে আসবে হ্যাঁ ডিফেন্স অফ জুরিস but is a question of the strict liability offense strict liability offense not question of the defense not necessarily not always you must have an intention to possess which you did have এখন আপনি কেন করেছিলেন because you wanted to do some good ঠিক আছে to the society আপনি করেছেন কারণ এ না হলে আরো বেশি খারাপ হতে পারত রাইট ড্রাগস গুলো সাপ্লাইড হয়ে যেতে পারত সাপ্লাইড হওয়ার আগে আপনি আটকেছেন রাইট so এটাকে জেরোস অফ সার্কামস্ট্যান্সেস দিয়ে আমরা কভার করতে পারি রাইট any further questions on this আচ্ছা ঠিক আছে কলেজের পরে এত দিন বাইরে এরকম কেস আজকে কয়েকটা কেসেস কতগুলো লিখবেন সময় পাবেন আচ্ছা শুনুন necessity Now we listen to me carefully.
necessity কি ধরনের ডিফেন্স necessity আমরা there are two factors considering necessity আমরা necessity কে দুভাবে ব্যবহার করতে পারি as a defense একটা হচ্ছে necessity will come as an excuse of committing a crime আর আরেকটা হচ্ছে necessity will come as a justification of committing a crime এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে একই necessity কখন justification এবং কখন কখন আপনার excuse হয়ে দাঁড়ায় now these are the factors that we'll have to examine and we'll have to identify how the differences are made এভাবে বলি necessity is actually choosing between two evils whichever is a lesser evil ঠিক আছে আপনি জানেন যে for somewhat reason either x or y will happen if you take some steps x will happen if you do not take any steps y will happen ঠিক আছে দুটোই খারাপ ব্যাপার ঠিক আছে এখন আপনি জাজ করে বের করলেন যে x ঘটনাটা বেশি খারাপ y টা কম খারাপ so which one will you choose x you will choose এখন x যদি আপনি চুজ করেন আর x কাজটাকে আপনি করেন তাহলে দেখা যাচ্ছে this is an offense অর্থাৎ আপনি voluntarily এমন একটা কাজ করেছেন which will amount to an offense এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি অফেন্স না করলেও পারতেন হ্যাঁ পারতেন তাতে কি হতো y হতো যেটা বেশি খারাপ you get the point ঠিক আছে সেক্ষেত্রে necessity কে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন তো মুশকিল হচ্ছে এই necessity কে মানে choosing between two evils and choosing the lesser evil may lead to two certain factors একটাকে আমরা বলি necessity excused আর আরেকটা as used as an excuse আরেকটা necessity used as a justification for example ধরেন আপনি 7 দিনের ক্ষুধার্ত right so you do not have food to eat and you are left in such a deserted place that you cannot seek help from anybody right and the circumstances are such it is not possible for you to avail some food anywhere so যেখানে আপনাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে আপনি সেখান থেকে যদি খাবার চুরি করে খান রাইট সেটাকে theft বলে কিনা চোরের বাড়ি থেকে চুরি করা theft কিনা বলে yes চোরের বাড়ি থেকে চুরি করা theft যে আপনাকে illegally falsely imprison করেছে তার বাড়ি থেকে চুরি করা theft কিনা বলে that is theft right আচ্ছা ধরেন আপনাকে falsely imprison করে রেখেছে এক জায়গায় আটকে রেখেছে একটা বাড়িতে একটা ঘরের মধ্যে এবং you are slowly dying from starvation আপনি কি করলেন আপনি সুযোগ বুঝে দরজা খুলে তাদের কিচেনে ঢুকে পড়লেন ঢুকে খেয়ে জীবন বাঁচালেন রাইট দ্যাট ইজ theft কোনো সন্দেহ নাই বাট যদি আপনি না খেতেন you would have died so you have chosen between two evils the lesser evil rather than dying you ate by stealing So is it quite similar to duress of circumstances? yes necessity সাথে duress of circumstances এর একটা overlapping আছে কিন্তু এখানে আপনি খেয়াল করেন what you did is stealing right আচ্ছা so আমার কথা হচ্ছে is it justified under the circumstances that you will steal Yes. why To save my life. Right? to save your life did you do anything to save your life Definitely. Yes. আচ্ছা very good আচ্ছা এখন আমি আমাকে বলবো ধরেন ধরেন আপনি আপনাকে ইমপ্রিজন করে রাখা হয়েছে যে জায়গায় আপনি সেখান থেকে না পাশের বাড়ির কিচেন থেকে খাবার চুরি করলেন is it justified আপনারা কি যে আপনি কি প্রেজেন্ট করেছেন তার পাশে থেকে চুরি করার যদি অপশন থাকে তাহলে আমি ধরেন আমি পাশের বাসা থেকে করেছি you are starving wherever you get food you'll get it আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে is it justified or is it excused yes very good it is excused it is not justified the point that I'm trying to make is that it is not justified what you did is wrong but in case of like illegally being a captive under somebody I can steal food from them because they're doing something illegal to me as well that's little case sensitive আমি ওটার উপর কমেন্ট করছি না এই কারণে আমি এক্সাম্পল থেকে একটু সরে গেলাম
But theft is unjustified, isn't it? Right? আর সবচেয়ে বড় কথা, আপনি অন্যের খাবার চুরি করবেন কেন? রাইট? আপনি নিজের জীবন বাঁচাতে করেছেন, আমি আপনাকে এক্সকিউজ করে দিতে পারি, কিন্তু আপনার কাজটাকে ঠিক বলে, জাস্টিফাইড বলে গ্যারান্টি করতে পারি না। যদি করি, এই মরাল এনকারেজমেন্ট যদি আমি আপনাকে দেই, তাহলে এটার একটা ফার ফেচড কনসিকুয়েন্স আছে, সেটা আপনাকে একটু বুঝতে হবে। ধরেন আমি হচ্ছি হোমলেস, তাহলে আমি রাতের বেলা আপনার বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারি? হোমলেস, কোথায় থাকবো আমি রাতের বেলা? ইউর আ প্রাইভেট হাউস ওনার, আমি বললাম আমার যেহেতু রাতের বেলায় কোনো থাকার জায়গা নেই, আমি তোমার বাড়িতেই থাকবো। I'm starving because of maybe destitute, আমি poor, আমি hungry, ঠিক আছে, দেশে ফেমাইন চলছে, আমি ইচ্ছা করলেই কোনো প্রাইভেট বাড়িতে ঢুকে তাদের খাবার কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলতে পারি। Do you see the point? Right? So আমি যদি বলি যে কেউ করলে তাকে মাফ করে দিলাম, সেটা একটা ব্যাপার, আর যদি বলি যে কেউ যেটা করেছে চুরি করে ওটা ঠিক আছে, so that will give him a moral and a legal right to do this. বোঝাতে পারছি কথাটা? কাজেই যেটা করেছেন, চুরি করে খেয়েছেন, ওকে, necessity is the reason, I give you a defense, but are you excused or your actions are justified? No, you were just excused, your actions are not justified. Do you get the point? আচ্ছা, এখন দেখেন, you are a doctor, you are operating, I mean you are basically doing a cesarean operation on a mother to deliver a child, ঠিক আছে? The cesarean operation করতে গিয়ে আপনি দেখলেন the condition of the child is that the child is in the mother's womb in a upside down position. I mean upside down is the right position, actually it has to be the opposite position. So the positioning is such that if you want to get the child out of the mother's womb, the mother would definitely die and the child would die 90% possibility as well, right? But if you do not try that, at least the mother's life will be saved. Which one will you do? Saving the mother's life. You will save the mother's life, right? So that would necessarily mean that you are intending the child's death. Yes. আমি কি বলছি আপনারা বুঝতে পারছেন, রাইট? আপনি বাচ্চাটাকে মেরে ফেলছেন ফর শিওর, কেন? মাকে বাঁচাবেন বলে। আর যদি এটা না করেন তাহলে মা এবং বাচ্চা দুজনেই মারা যাবে। কি করবেন আপনি? আপনি মাকে বাঁচালেন, মাকে বাঁচালেন, মাকে বাঁচানো মানে কি? আপনি বাচ্চাটাকে intentionally you allow the child to die, ঠিক আছে, রাইট? এখানেও you get a defense of necessity. এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানেও you have chosen between two evils. এবার আমাকে বলেন আপনার যে অ্যাকশনটা আপনি করেছেন সেটা কি জাস্টিফাইড নাকি এক্সকিউজড? No, it is justified. It is justified. আপনার মাকে বাঁচানো উচিত, মাকে বাঁচানোটাই উচিত ছিল, that is morally and legally correct. That is what you need to do. বুঝতে পারছি? Necessity কোথায়, justification বুঝতে পারছেন? যেখানে your action is correct আর যেখানে your action is not correct, however the circumstances are such, we need to give you an excuse for doing that. সেটাকে আমরা বলছি necessity used as excuse. So these are the distinctions that you perhaps will have to bear in mind when dealing with this. That's actually the defense of necessity as an excuse is only sparingly allowed.
The defense of necessity as an excuse. The defense of necessity used as an excuse Only sparingly allowed. are only sparingly allowed, since Since such a defense would subvert the rule of law, would subvert the rule of law. subvert, S-U-B-V-E-R-T, subvert the rule of law, allowing individuals to ignore their legal duty. Allowing individuals to ignore their legal duty. In the pursuit of some supposedly greater good. Could you repeat? In the pursuit, P-U-R-S-U-I-T, in the pursuit of some supposedly, in the pursuit of some supposedly greater good. Greater good, GWOD. Case like in Dudley, D-U-D-L-E-Y. So D-U-D-L-E-Y. Yes. থাক আজকে এই পর্যন্ত necessity of as justification next class. আমি কি শুরু করেছিলাম? Damages গেছি।